bien de venir là aujourd'hui, puis d'avoir bravé le temps du Morning, repas pour everyone. venir Thank you nous for being écouter, c'est here, génial. and thank you for Donc, giving moi, up your aujourd'hui, je lunchtime to come and dirige une hear PME us. familiale. I Et run au milieu de mes a family recherches, SME, au milieu des archives, je suis tombée sur des écrits de and in the mon arrière-grand-mère, archives, I came de ma across grand-mère. Et en a fait, je letter from découvre my que ces great-grandmother. deux arrière-grand-mères I discovered that ont traversé her des two deux guerres sur des épisodes great-grandmothers complètement fous. La had première, par had exemple, a elle est really allée prendre, crazy donc time juste au moment de la during Première the Guerre war. mondiale, le We're bateau talking about qui the avait First World récupéré les War. naufragés du Titanic. Donc imaginez One of un them bateau pour was in traverser the boat that l'Atlantique went avec tous les sous-marins to allemands qui sont collect là the juste pour venir les couler. Et là, elle people traverse l'océan pour aller who'd chercher un escaped from fournisseur the américain parce Titanic. qu'elle n'arrive plus à le trouver en Europe pour She continuer à she produire. went all the way Ça, across the ça, Atlantic to c'est une find arrière-grand-mère. a manufacturer because Ma she couldn't find grand-mère, what she was elle, looking fait face à for la in Deuxième Guerre Europe. mondiale et The pendant la other Deuxième Guerre one, mondiale, on n'a Second plus les World ouvriers, War, on n'a plus la we didn't matière have the première, workers we on n'a needed plus in les the clients, Second on n'a World plus War. les We didn't marchés, have on the n'a raw plus rien et il faut materials. We didn't faire have the continuer clients. We didn't à have the faire tourner markets, la and they had to boîte. Et continue. là, du coup, They il had to faut keep tout the réinventer. company Se going, so they réinventer had en to tant que reinvent société, se everything. réinventer en tant que collaborateur, se réinventer en tant Reinventing qu'objectif commercial pour as pouvoir a continuer à colleague, vivre, tout reinventing the simplement. company just Et to je me dis continue que to finalement, survive. je découvre à travers, je sais d'où viennent ces gènes de battante I know where et these d'envie de genes have créer come from. et de se réinventer tout le temps. This Alors person vous allez me who dire, moi wanted to je suis la reinvent 5e themselves all génération the pour time. cette I'm the société 5th familiale. generation in this family Très company. naturellement, c'était normal que je récupère la Of course, boîte. it's Bah, pas du innate. tout. It was Déjà, actually premièrement, parce que je suis natural, une of course, fille. that I take over Alors, on the ne pense company. jamais à une fille It pour wasn't reprendre une natural, société, ça c'est sûr. of course, because Et I'm puis a deuxièmement, woman, parce and que you moi, don't necessarily je suis think pas du about tout un women domaine taking qui over companies. m'intéressait. And of course, Je voulais être it spationaute, wasn't je voulais partir explorer an l'espace. area that Et interested me. I en fait, wanted les to go and be an parcours astronaut. I wanted to go ont into fait space. qu'on s'est croisés, l'entreprise In et moi, fact, the et la company and I Sainte-Famille. Alors encountered cette one entreprise, another. elle s'appelle Timonier. This C'est company une is super THIMONNIER. entreprise avec une équipe It's a fantastique. great company. Et on It has a conçoit, wonderful on team. fabrique des machines spéciales d'emballage We souple pour protéger design des produits sensibles. Alors soit des produits qu'on va flexible s'injecter, par exemple. Donc on packaging fabrique to des protect poches de sensitive perfusion, products. des fils traçants, des It might be produits que l'on va pockets or ingérer. pouches. Donc on va retrouver toutes les poches souples, par exemple Products les sachets d'Oipac, that au passage qu'a you're inventé mon going to grand-père. eat. It could be things Qu'on for retrouve dans soup, les for example, luminaires things invented by my pour tout ce qui est, par grandfather. exemple, sucre, pâte à gâteau ou autre. Things On va for retrouver tout ce sugar, qui for est example, produit qu'on va the mettre dough en that you need cutané to ou en make atmosphérique, cakes, avec tout ce qui est things berlingot, de javel, encore inventé par mon things that grand-père, might be d'adoucissant, bleach, for tout ce qui example, va être softeners, éco-recharge, beaucoup de shampoings, everything de that's savons going to liquides, be et une dernière partie d'activité de soudure reused, des matériaux souples. liquid soap, Ça, for c'est example. l'activité d'aujourd'hui de l'entreprise. That's what we do Mais quand on currently as parle a company. métamorphose, When we talk about l'entreprise, l'histoire, elle a commencé metamorphosis, en 1830. well, the company Avec started back in Barthélemy Timonier, 1830 qui with lui a inventé Barthélemy la machine à Timonier. coudre. He invented Alors, a sewing machine. pour ceux qui y penseraient, je ne sais même pas utiliser une machine à coudre, on ne fait plus du tout ça. You may wonder Mais il if n'empêche I que know dans anything about l'histoire sewing de machines. Well, we don't l'entreprise, do that ces anymore. métamorphoses But où l'on vient in the complètement history of this transformer non company, seulement l'activité, metamorphoses have mais completely aussi transformed the je dirais la activity, raison d'être de l'entreprise, but also ce the sont des raison choses que l'on d'être a of the traversées company. déjà dans le temps et que l'on transforme de manière So différente. metamorphoses Alors souvent, have quand been je fais something we've visiter experienced over time le and musée are de la still machine à happening. coudre qu'on a encore, on a une collection When I privée visited the dans l'usine. museum Quand je fais visiter ça of aux the jeunes, et puis sewing aux moins jeunes machine, d'ailleurs, we still have a je leur museum. explique que When I ce visited musée it and me I permet show de children montrer, around, de toucher du doigt ce que c'est que l'innovation. Parce qu'il y a I l'innovation de tell rupture, children that it shows avec them le what passage de la innovation machine à is. coudre à la machine We're seeing a d'emballage, la machine de transition soudure. from a sewing Ça va machine to a être tout ce qui packaging va machine. être de l'innovation forcée. You're really Donc c'est ce qu'ont witnessing connu mes deux innovation. arrière-grand-mères parce qu'il a fallu se réinventer. Donc Innovation c'est à cette where époque-là, you were comme je tous forced to les make a industriels change, as my français, on a great-grandmother's fait des vélos, on a experienced. fait des moulins à We've café, created on a fait des métiers à coffee broder parce qu'il fallait bien machines, coffee habiller les soldats. grinders. Donc on a fait des We métiers, needed to help des out the poupées au soldiers as chiffon par well. exemple. On a fait des We métiers created dolls. complètement différents parce qu'il nous We've fallait done un marché, tout completely simplement. different C'est ce things qui because s'achetait we pour faire simply guerre. needed to Et find c'était a des besoins market du pays à due l'époque. to the war, Et puis and that's aujourd'hui, what the on est country plus dans needed at the l'innovation time. And then incrémentale, currently, où là, on we're vient looking at concaténer more des incremental technologies qui sont différentes, qu'on progressions, vient piocher dans d'autres technologies that are domaines different. et que l'on We're vient mettre avec nos experimenting with savoir-faire à different nous areas, pour pouvoir and essayer we're de créer using notre our avenir demain. own savoir-faire to Quand je try and parle par create exemple de tomorrow, concaténer des choses complètement tomorrow's différentes, future. aujourd'hui par exemple on est sur des générateurs de soudure. Et bien ces générateurs de soudure, actuellement, on est en train de travailler avec des startups, peut-être pour We're les working with utiliser non pas startups pour faire de at la the soudure, moment. mais peut-être pour créer de l'hydrogène. Donc des choses totalement
totalement différents qui sortent So we're complètement de looking at notre marché completely et different qui font things, que not demain, on est necessarily en in train our de key créer markets. peut-être un futur virage pour Timonier.
Alors après, vous vous dites, mais finalement, Afterwards, you may là-dedans, say, comment well, est-ce qu'on vient se positionner? Comment est-ce qu'on arrive à how se can you métamorphoser? position yourself? Pour How reprendre can un peu you l'exemple qu'avait Bruno metamorphosize? Bonnel tout à l'heure, finalement, comment If est-ce you go qu'on back arrive to dans Bruno cette Bonnet's chrysalide example, à aller then, s'ouvrir à des choses différentes how de ce can qu'on you avait emerge avant? from this crisis and Alors déjà, à end la up with base, something moi that's different to je what you suis hyper started with? curieuse, donc j'adore aller chercher un I'm peu partout. always curious. I Mais love je vais dire, je investigating m'appuie things sur all mon over the environnement. place. On a la But I chance have to aujourd'hui say de that I pouvoir rely communiquer on très facilement, my de pouvoir s'ouvrir environment. à tout plein de Of course, choses. we're Alors le fortunate to be métier able de to timonier, c'est communicate very l'innovation à easily these l'international. days. Donc c'est très bien. Donc THIMONNIER du really coup, j'ai innovates on an l'immense chance international qu'on m'ait level proposé now. de rejoindre l'INPI, par exemple, comme présidente du conseil d'administration. Donc je dis, j'arrive, Pascal. Qu'on vienne me proposer de rejoindre le conseil d'administration de Business France, j'ai dit j'arrive, Pascal, c'est un When go, I Pascal. was asked to be on the board of directors for Qu'on Business me France, propose aussi I de said pouvoir yes because rentrer it au was niveau Pascal. national sur tous les I've, enjeux I've been de la asked also to feed problématique in at a de national l'industrie, en level particulier when l'industrie it comes to mécanique, issues avec faced toute la force de l'industrie du futur by qu'on a créée depuis industry. à peu près une quinzaine d'années avec les syndicats professionnels au départ. We've Et worked toute with cette force, et trade moi je suis unions, professional ravie trade aujourd'hui de unions, and voir I'm la really delighted to transformation be que able ça a to pris participate. avec les And French Fab, avec les French Tech et tous les French qui vont autour, c'est génial. Parce que voilà, on a insufflé ça au départ et je suis vraiment comblée de voir que non seulement la sauce a prise et que chacun s'approprie un peu sa part de bataille et vient créer, co-créer là-dessus parce que c'est comme ça qu'on peut y arriver. Et cette industrie du futur, donc du coup, on va le faire avec un petit bout du C-Team, c'est pareil, donc au conseil d'administration pour voir un peu quelles sont les technologies et les innovations qui arriveront dans 10-15 ans dans nos industries, au niveau de la Fédération des industries mécaniques, où j'en ai été vice-présidente. Voilà, donc tout plein de choses. Et puis après, à côté de ça, la PM pour aller continuer à se former en tant que dirigeant. Et puis à côté de ça, de pouvoir toucher un peu du doigt le numérique avec des entreprises sur le digital, les biotechnologies avec toutes les startups pour appréhender comment ça fonctionne, pour finalement aller chercher le terreau qu'il me faut pour se métamorphoser, pour métamorphoser l'entreprise, métamorphoser les équipes et donner un sens à tout ça. Merci beaucoup et très bon vent.